Come to lot attan la ko English ormi akkam na yertu fayma bagi jiratan guyya da barumsa grammaritin Friday wali debina jira barumsa keena da ketti wanti dubaran yo jirate is about quantifiers, which is very important and significant in grammar, and most of my followers, they asked me to teach you this topic. That's why today I brought this topic on this day, guys. Okay, coming to the auto channel ako English ormi barumsa wae quantifiers yookaan immoo wantoota tokko hagam yookaan immoo baay'ina isaanii kan ittiin lakkoofnu jechuudha. Kanaaf maal akka ta'e hanga xumuraatti na wajjin laalaa na wajjin Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you doing, man? How's your life? How's everything, man? What's up? What's Gucci, man? You right? Alright. Come to lot attan la ko English ormi akkam na yertu fayma bagi jiratan guyya da barumsa grammaritin Friday wali debina jira barumsa keena da ketti wanti dubaran yo jirate is about quantifiers, which is very important and significant in grammar, and most of my followers, they asked me to teach you this topic. That's why today I brought this topic on this day, guys. Okay, coming to the auto channel ako English ormi barumsa wae quantifiers yookaan immoo wantoota tokko hagam yookaan immoo baay'ina isaanii kan ittiin lakkoofnu jechuudha. Kanaaf maal akka ta'e hanga xumuraatti na wajjin laalaa na wajjin turan affeera kiyya barumsa dhakeetti wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an Ingiliffaa keessatti kutaa 5ffaa qabee hanga kutaa olaanaatti kan jiru jechuudha. Kanaaf walumaan hubanna maal akka ta'e na wajjin tura hanga daqiiqaa dhumata jechuudha. Alright. So what is quantifiers? You see, guys, quantifiers means it's a part of words or phrases that mostly use before a noun to express what? To express the number of quantity of people or things or objects. Okay? Quantifiers jechuun jecha yookaan immoo gaarii ta'e kan yeroo baay'ee maqaa fuulduraan yookaan immoo maqaa duubarraan fayyadamnu jechuudha. To express ittiin ibsuudhaaf maali? The number of something is baay'ina waa wayii kan ittiin ibsu jechuudha. Okay, the number or quantity hanga wanta wayii kan ittiin ibsu yookaan immoo hanga namoota yookaan immoo meeshaa yookaan immoo object kan ittiin ibsu maalama? Quantifiers jedhama jechuudha. As you know, in English language there are so many quantifiers there. Ingiliffaa keessatti quantifiers jedhanii kan beekaman baay'ee jiran. From them isaan keessaa muraasa kan laalu ta'a jechuudha guyyaadha. Okay, tokkoffaan maadha? Few jechuun isaan keessaa tokko, and some, little, many, a few, any, a little, much. Kunniin saddeetan isaa targetan kunniin Ingiliffaa keessatti baay'ee beekamaadha. Kan hafallee yoo jiraate walumaan isin barsiisaa jechuudha. Kanaaf guyyaadha saddeetan kana keessaa isa lama yookaan immoo tokko barannee yeroo taanu tartiibaan barannaa jechuudha. Okay, kanadha focusing keenya kaadha maaratti focus toona tokkoffaa few fi a few. Okay, garaagarummaan few fi a few maal? Garaagarummaan little fi a little maal? Garaagarummaan few fi a little maal? Garaagarummaaf many fi much maal? Kayru walumaan laallaa akkasumas immoo garaagarummaan samii fi any maal akka ta'e kilaasiin keessatti yookaan immoo barumsa dhaala keessatti sirrii baratanii just I will assure you, just you understand so many things from our today class, guys. Okay, barumsa dhaala keessatti waa baay'ee hubattan jedhee yaada hanga xumurna wajjin turan kabajaan kiyya amma kalatti taanuun tokkoffaa few malakate walumaan haalallu. Please stay with me. Okay, mee takatakaan maalummaa few fi a few addaan baafnee haalallu. Okay, kutaa hadhaa keessatti kan barannu garaagarummaa few fi a few. Afaan Ingiliffaa keessatti yeroo baay'ee barattoonni confuse keetiin ta'an few fi a few yookaan immoo little fi a little kan jedhamu sana jechuudha. Mee hadhaa garaagarummaa isaanii ni hubattan jedhee yaada. Tokkoffaa irratti maal laallaa? Before that, achi dura maal laallu qabna? Both few and a few are used for plural countable noun. This one is in beeku qabdanii few fi a few isaanitti aanee kan dhufuu qabu maalidha? Countable, plural countable noun. Plural countable noun jechuun wanta lakkaa'amuu danda'u jechuudha. Kan akka kitaabaa, kan akka cheerii, kan akka boorsaa, walumaa galatti wanta lakkaa'amu tokko countable noun jedhama jechuudha. Kanaaf
few garaagarummaa isaanii countable fi uncountable waan jedhamu jira. Uncountable yoo ta'e immoo a little and a little ta'a jechuudha. Yookaan immoo little and a little kan ibsan jechuudha. Suni uncountable. Kun immoo isaan boodarraan kan filan maal ta'uu qaba? Countable noun ta'uu qaba jechuudha. Alright. Fakkeenyaaf tokkoffaa mee few ilaallu. Few without a jechuudha. Okay? Few lama jira. Takka ta'ee qabduu fi takka ta'ee hin qabne jechuudha. Kun fewdha. Kun a few jechuudha. Garaagarummaa isaanii maal? Few len fayda adda qabdi, a few len fayda adda qabdi jechuudha. Alright. Few without a tun, few na adda siyoo dhaabata jechuudha. Few has is express is a negative meaning jechuudha. It express what is negative meaning jechuudha. Few faydaan isaa negative agarsiisa. Waa wayii negative ta'uu agarsiisa jechuudha. That means it donates lack, hanqina wayii agarsiisa jechuudha. Akka wayii hin jirre agarsiisa jechuudha. Or it means not money. Or you can say it is hardly any. Or you can say it is not enough jechuudha. Jechi few kan aan ofirraa hin qabne kuni walumaa galatti maal agarsiisa? Wanti wayii akka hin jirre agarsiisa jechuudha. Wanti wayii akka hin jirre agarsiisa jechuudha. Hima keenya keessatti fakkeenyaaf look at she has few books jedha. Books kun maalidha? Countable noun. This book shows what? It is countable noun. Danuu ta'uu agarsiisa jechuudha. Wanta lakkaa'amu ta'uu agarsiisa jechuudha. Isaan dura maal fayyadamne? Few fayyadamne. Kana jechuun maal jechuudha? She has few books jechuun maal jechuudha? Hiikan isaa it meaning that she doesn't have many books or she doesn't have any books. Or you can say she has hardly any books jechuun danda'ama jechuudha. You see guys? Kanaaf she has few books jechuun maal jechuudha? Isheen kitaaba muraasa qabachuun walumaa galatti akka hin qabne ilaalamaa jechuudha. Okay? Yookaan immoo kitaaba kudhan keessaa ta'uu qabda jechuudha. You see we can say that she has few books. Few books jechuun it's not many. It's not enough jechuudha. Kitaaba muraasa qabda jechuudha. Kitaaba kudhan keessaa tokko yookaan immoo lama qabda jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hin qabne jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf few kan afran kan maal agarsiisa? It shows it's a negative meaning agarsiisa jechuudha. Wanta wayii akka hin jirre agarsiisa jechuudha. Mee example tokko fakkeenyaaf she has hardly any books jechuudha. Hiikan isaa isheen akka kitaaba hin qabne agarsiisa jechuudha. Mee example tokko sin agarsiise gara itti aanus yookaan immoo gara fews ne gara a fews ne agarsiisati na wajjin tura. Alright, mee example lama ilaallu. Example lamafaan maal jedha? I have few friends jedha. I have few friends or friends jechuudha. Ani hiriyoota muraasa qaba jechuudha. Hiikani few friends jedha kun maal agarsiisa? It meaning that I don't have any or I don't have many friends jechuudha. Or you can say I have hardly any friends jechuudha. Walumaa galatti I have few friends jechuun ani hiriyoota muraasa qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Muraasa jechuun isaa gonkumayyuu akka hin qabne jechuudha. Yookaan immoo hiriyaa tokko lama qabaachuun hiriyaa baay'ee qabaachuu bita jechuudha. Hiriyaa tokko yoo qabaatte I have few friends jechuudha jechuudha. Yoo lama qabaatte I have few friends jechuudha jechuudha. Wayi ilaalamu qomaadhaan wanta baay'ee keessaa muraasa jechuudha. Wanta baay'ee keessaa muraasa. Fakkeenyaaf qormaata gaaffii 10 keessaa lama yoo argatte akka hin argannetti ilaalamaa jechuudha. Tokko argatte akka hunda dhabde ilaalama jechuudha. Kana jechuun few kan agarsiisu wanta akkas jechuudha. It's hardly any jechuudha. That means not enough jechuudha. It's not many. It's not a lot jechuudha biraatiin. You see guys? Alright. Kanaaf ennaan walumaa galatti few wanta agarsiisu maadha? Wanta tokko akka hin jirre kan agarsiisu few jechuudha. Okay. Lammaffaan immoo faalaan isaa maadha? A few. Amma inni guddaa si barbaadu maadha? Garaagarummaa fewuutii fi a few jechuudha. A few kan qubee afraa qabu sun maal agarsiisa? A few has it shows it is a positive meaning is. Hima maal agarsiisa? Positive meaning agarsiisa jechuudha. Ma jechuun isaa maadha? Wanta wayii diqoo jiraachuu agarsiisa jechuudha. It means that jechuun isaa maal jechuudha? Some jechuudha. Okay? It shows what? Some jechuudha. A few jechuun kan isaa walumaa galatti maadha? Some jechuudha. Muraasa jechuudha. But what? But not a lot. But not a lot. Garuu ammoo maadha? Baay'ee miti jechuudha. Garuu kanarraa hin jira jechuudha. Hanga muraasa wayii kanarraa hin jira jechuudha. You see guys? Haga tokko jechuudha. Some jechuudha. Alright. Make example ilaallu. She has a few books. She has what? A few books. Kana sana maadha? She has a few books. Sadhaame? Kun ammoo maadha? A few books jechuudha. Wanti isin hubachuu qabdanii yeroo hundayyuu a few yookaan ammoo few booda yookaan ammoo fuuldura maal jiraachuu qaba? Plural countable noun. Wanta lakkaa'amuu danda'u jiraachuu qaba. Addaan laaladha. Kanaaf jennaan she has a few books jechuun maal jechuudha? She has some books jechuudha. Kitaaba muraasa qabda jechuudha. Kanaaf qubeen aatu maal agarsiisa? Bakka sanatti maal agarsiisa? Muraasa ta'uu agarsiisa jechuudha. Or you can say I have a few friends. Jechi friends jedhu kun maadha?
countable noun jechuudha. Lakkaa'uu hundaa jechuudha. Kanaaf I have a few friends jechuudha jechuudha. I have some friends jechuudha. Ani hiriyoota yookaan immoo namoota yookaan immoo hiriyaa wajjin ta'u muraasa qaba jechuudha. Akka kanaatii miti kun tokko lama qabachuu danda'a. Kun ammoo few jechuu dandeetta yookaan 5 yookaan 6 ta'uu danda'a jechuudha. Garuu marallee baay'ee miti jechuudha. It's not a lot inni jira jechuudha. You see guys, kanaaf garaagarummaan few gabaabina jechuudha. Example kanatti xumuruu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ilaala. What is the difference between few and a few sin jedhan kana ibsana jechuudha. Fakkeenyaaf the test was difficult. Qormaan ulfaataa ture and a few students pass. You see guys? And a few qubee afran qabu and a few students pass. Maaltu kana jechuun isaa qormaan ulfaataa ture kanaaf few students pass. Kana jechuun maal jechuudha? Barattoonni baay'een dabala jechuudha. Yoo dabre barataa 2 3 4 5 barataa 80 70 keessaa barataan 10 yoo dabre akka hin dabre ilaalama jechuudha. Kanaaf ennaan few students pass na jechuudha. Baay'een waan sanii beeknee ibsana jechuudha. Example afaan immoo the test was difficult. Qormaanni jabaata ture and a few students pass. Barattoonni muraasni maal ta'an jiranii dabranii jiran jechuudha. Kanaaf a few maal keessaa muraasa jechuudha. Marallee hin kufne muraasni dabree jira jechuudha. Yoo ammoo few ta'e maadha baay'een walumaa galatti akka jiru kufan jechuun danda'ama jechuudha. You see guys, kanaaf walumaa galatti gabaabinaan one is in hard is in what you call the matter few garaagarummaa isaa few is shows negative meaning agarsiisa a few more it shows a positive meaning agarsiisa jechuudha. Akkasumas immoo isaan boodarraan lameenuu isaan fuuldurarraan isaan boodarraan kan fayyadamu maadha poor countable noun wanta lakkaa'uun fayyadamu jechuudha. Okay, few akka wanta kan jiratti ilaalama and a few immoo haga tokko jiraatu isaa agarsiisa jechuudha. Walumaa galatti barumsa kiyya kanadhaa waa'ee giraamarii guyyaa Firaadiyaan as barsiisu few kana fakkaataa yeroo taanu little fi little garaagarummaa isaa maal akka ta'e barsiisa. Hadhaaf nagaan tura fayyaa keessa jiraadhaa. See you next time next week. Bye. Love you.